Wow! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! Ok, désolé si ça bug là, c'est juste ça bug beaucoup. On a écrit n'importe quoi. Fait que là, guys, j'ai décidé de pas faire ça là parce que ouais, ça allait être ben trop long la vidéo, c'est que j'ai juste décidé, je sais. J'ai juste décidé d'aller trader sur Adopt.me, juste aller dans un Enregistrement puis juste aller trader. Fait que, ouais, c'est ça. On va aller trader sur... Oh my god, c'est donc bien creepy. Ok, allons dans un rich server because, ouais. Oh my god, ça, on aime ce serveur-là. On va aller dans celui-là. Puis sinon, on va aller dans le serveur affiché Vlogs YouTube. Parce qu'il y a tout un des rich servers là-bas. Puis il y a des chances qu'on le rencontre. Ce serait malade si on le rencontrait puis on le traderait. Hey, tu t'imagines là, ce serait tellement nice. Nice. Oh my god, la vidéo a commencé. En tout cas, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va jouer à Demi puis on va trader parce que je sais pas quoi faire. C'est juste une vidéo pour le fun, ok? Parce que je sais pas quoi faire pendant les COVID-19. Puis désolé, ça me fait mal aux oreilles. C'est vraiment creepy, hein? Je comprends pas pourquoi le monde nous fait peur. Mais ça, c'est vraiment creepy. Bye. Profitez de la vidéo trader. Il n'y aura pas de musique. On aime la musique, mais il n'y aura pas. Désolé. Ouais. C'est ça. Ok. So là. Ok. On va aller au troisième. Non, on va aller à lui là parce que. On n'a jamais essayé de se connecter dessus là. Bon, je vais vous rejoindre dès que je suis connecté dans un compte dans Adobe. C'est long que je suis connecté sur un nouveau compte. Ok, je vais arrêter de parler comme ça doit me faire mal aux oreilles, je m'excuse, ok. Oh, désolé, je veux pas que vous m'entendez respirer. Ça va faire comme... Ça va être pas fun, ok. Je vais baisser mon micro. Ok, désolé si je parle vraiment en fausse parce que c'est juste... Je m'entends moi-même. Ouais, c'est ça. Puis n'hésitez pas de liker puis abonner, ok? Je sais que c'est bizarre, là. Je suis pas une famous, là. Je suis pas famous, mais je vais essayer de devenir famous dans cette vidéo-là. Fait que s'il vous plaît, mettez-moi famous. Sinon, là... Bon, fait comme que vous... Avant, là, je jouais à MS Movie Star Planet. Je joue encore à Movie Star Planet. Mais là, j'ai décidé de jouer à Adopt Me parce que ça faisait quand même assez... Oh yeah! On a juste 5 étoiles. T'es-tu pas sérieux? Oh my gosh! Ça dit que ça fait comme 2 jours que je m'ai connecté là-dessus. Ça fait comme quasiment 100 jours que je suis là-dessus. Bon, comme vous voyez, là, je vais update. So, je vais checker des affaires là-dedans. Mais tant on va faire un néon. Je travaille pour faire un néon de ça. Je veux vraiment l'avoir néon. Je me demande comment c'est néon. Puis j'ai un Xbox. Fuck, puis la save. Il y a quasiment pas de monde dans le milieu. So, on va aller avec la nouvelle update, la nouvelle year, je sais pas comment ça s'appelle. Fait que c'est ça là qu'on va aller. Ok. Ouais, je suis gros de monde là. Il y a même un blue dog. So cute. On va voir qu'est-ce que le monde offre pour mon perroquet, ok? J'espère que c'est une bonne chose. Moquez-vous pas de moi, ok? J'ai juste du Legendary parce que j'ai tué mes Legendary pour mon perroquet, pour le perroquet. Ok. Je... Creating the parrot! Désolé pour ça.
trading a parrot. Parrot. Ok, la plus personne qui m'a tradé. Trop contente. Oh my god! J'ai jamais vu un lion. J'ai juste. Je pense que je vais prendre ça. Parce que ça me tente vraiment de voir. Ouais, c'est une fair trade. Une vraiment bonne fair trade. On va l'accepter pour le plaisir. Ça, on va prendre ça. Boom, on va juste accepter. Let's go. Oh, on a un lion lunar. Trop excité. Oh my god, j'ai hâte de voir ça. Oh my god, je suis trop contente. Oh, sérieux, can I take away? Uh, oops, tags. Okay, someone feel like I am over. Oh my god, two lunar, one of those. No, I'm not interested. Sorry, no. Like no, you're not over. Please, no, no. I really want new lunar. Why? Sorry, no. I will decline. It's you are not over. I traded for this parrot. I trading. I traded. Uh oh. Freaking Arctic reindeer, albino monkey, $15. No, sorry, it's not a good trade, but uh sorry, no, it's not a good trade. Sorry, I traded like all of my legendary pets for, so it's really hard to trade it because yeah. Okay, a Neo T-Rex, another, and three T-Rex, one metal ox. Oh my god, I don't know. No, sorry, it's not a good offer. It's kind of a bad offer. Only blue dog, bruh. Okay, sorry, but it will be hard to trade. If you have offer, just comment. No, no, it's not a good offer. Sorry, girl. Let's switch his ad. No, it's not a good offer. This is will be forever in the game. Sorry, no, I'm gonna decline. And I have already a metal ox. So sorry, no, bye. Trading a crow and ads for parrot. Sorry, but you have to. If you want a parrot, you have to add the neon ox. You will be not overpaid. Okay, um, that's not a good offer. This is over. Sorry, no, bruh. Yeah, normal. I treat all of my pets for those, all of my legendary pets. So if you want one, just trade all of your legendary pet for. Sorry to say that, but sorry no. Banana Hill traded me. Okay, that's under. Like really, it's under. Because I traded a neon kangaroo and a neon turtle for that, so it's so under. Oh my god, a giraffe! Spots.
for really good offer. Oh my god, I am not good offer for your spot. I really want to see her mellows. Okay. Can I see your knee on ox? Okay, I just want to see it. Oh, okay, nice. Okay, nice. Nice. Mhm. Okay, let's go on another server. Bye. Oh my god, it's been 12 minutes. Okay, I do a last trade and it will be all for this video. And if you want a part 2, oh my god, I need to see that. And if you want a part 2, just like and follow and hit the bell so you can see all my new video. But I'm not really good at that and I speak French and English. Okay, fake. Bye! Oh, sorry.